Estás destruyendo a ti mismo y lo llamas amor. Lo llamas lealtad. Lo llamas ser una buena persona. Pero bajo la fría luz de la realidad. No es ninguna de esas cosas. Es autosabotage envuelto en una manta moral. Hay una verdad aterradora sobre la naturaleza humana que la mayoría de las personas tienen demasiado miedo de admitir. Una verdad que Nicolás Maquiavelo, el maestro de la estrategia oscura, susurró a príncipes y gobernantes hace 500 años. Es una lección que la sociedad civilizada intenta enterrar. La lección es esta. No todos pueden ser salvados. Y más importante aún, no todos quieren ser salvados. Hay personas en este mundo que no están buscando una mano que las levante. Están buscando un ancla. Y si les ofreces tu mano, no saldrán del agua. Te arrastrarán hacia dentro. Usan tu cuerpo como una bolsa para mantenerse afloat mientras tú te ahogas lentamente en las profundidades de su caos. Sabes de quién estoy hablando. Los has conocido. Quizás estás sangrando por uno ahora mismo. El amigo que siempre está en crisis. La pareja que drena tu alma pero exige tu paciencia. El miembro de la familia que toma tu dinero. Tu energía y tu paz y te pega con resentimiento. Intentas arreglarlos. Intentas sanarlos. Piensas que es tan solo los amas lo suficiente. Es tan solo sacrificas lo suficiente. Cambiarán. Pero Maquiavelo te miraría con ojos fríos y te diría la verdad brutal. Un hombre que intenta ser bueno todo el tiempo está destinado a arruinarse entre tantos que no son buenos. La compasión sin límites no es una verdad. Es una debilidad. Es un defecto fatal que los depredadores, los parasitos y los voluntariamente ignorantes explotarán hasta que no seas más que un cascarón vacío. Hoy vamos a realizar una cirugía en tu conciencia. Vamos a cortar el tejido podrido de la bondad ciega. Vamos a explorar los 6 tipos de personas que nunca debes, bajo ninguna circunstancia, intentar salvar. Esto no es trata de ser cruel. Esto es trata de supervivencia. Esto es trata de preservar tu poder para que puedas usarlo con aquellos que realmente lo merecen. Si estás cansado de ser quien de todo y no recibe nada más que dolor a cambio, escucha atentamente. Esta podría ser la lección más importante de tu vida. Pero ten cuidado, una vez que veas la naturaleza humana a través de este lente. Nunca podrás volver a la mentira reconfortante de la ignorancia. Antes de identificar los rostros de estos 6 arquetipos peligrosos, debes entender la mecánica de la trampa del Salvador. ¿Por qué lo haces? Porque corres hacia el edificio en llamas cuando la persona adentro encendió el fósforo? Es porque has sido condicionado a creer que tu valor está ligado a tu utilidad. Crees que la bondad es mide por cuánto dolor puedes soportar por otros. Piensas que decar no es un acto de traición. Maquiavelo vea esto como un suicidio estratégico. En su mundo y en el mundo real en que vivimos hoy. La energía es un recurso finito. El poder es finito. El tiempo es finito. Cuando viertes tus recursos en un agujero negro, no solo los estás desperdiciando. Estás financiando activamente la destrucción de tu propio futuro. Imagina un barco. Tiene una cantidad limitada de espacio. Una cantidad limitada de provisions. Si llevas a todos a bordo, los enfermos, los locos, los sabotadores, el barco no se convierte en un refugio. Ese hund y entonces todos mueren, incluidos los inocentes, incluido tú. Para salvar el barco, debes ser despiadado sobre a quien permites encubierta. Este es el concepto de la oscuridad terapéutica. Es la comprensión de que a veces lo más amoroso que puedes hacer es dejar que alguien toque fondo porque el fondo es el único lugar donde la ilusión se rompe. El fondo es el único lugar donde se ven obligados a levantarse o quedarse abajo. Cuando los salvas, les robas su lección. Interrumps la ley natural de causa y efecto. Entonces, ¿quién son? ¿Quién son los que debes dejar ir?
Vimos al primero, el más sutil y a menudo el más peligroso. Tipo uno, el arquitecto del caos. El primer tipo es la persona que perpetuamente es seguida por una nube oscura. Maquiavelo advirtió contra asociarse con los desafortunados, no por superstición, sino por observación. Noto que algunas personas no son víctimas del destino, son arquitectos de su propia destrucción. Conoces a esta persona. Cada vez que hablas con ellos, hay una nueva tragedia, perdieron su trabajo, su auto se descompuso, su pareja les engañó, el propietario los echó. Es un flujo incesante y agitador de desgracias. Al principio, tu corazón sangra por ellos. Piensas, Dios mío, ¿cómo puede una persona sufrir tanto? Intervienes. Les prestas dinero. Les ofreces consejos. Los conectas con oportunidades. Y durante una semana, quizás un mes, las cosas parecen tranquilas. Pero luego el caos regresa. El trabajo que les conseguiste. Lo perdieron porque el jefe estaba en su contra. El dinero que les prestaste. Ese fue devorado por una nueva emergencia. Escúchame. La mala suerte es contagiosa. Esto no es magia. Es psicología. Los crónicamente desafortunados son personas que carecen de juicio, disciplina y autoconciencia. Toman decisiones impulsivas. Ignoran las señales de alerta. Antagonizan a las personas. Son perezosos en su pensamiento y descuidados en sus acciones. Pero aquí está la trampa. Nunca asumen la responsabilidad. Siempre es el mundo haciendoselo a ellos. Siempre es mala suerte. Si intentas salvar al arquitecto del caos, invitas su caos a tu vida, te conviertes en parte de su daño colateral. Maquiavelo entendió que las fortunas humanas están vinculadas. Cuando atas tu boat a un barco que se hunde, a la física no le importan tus buenas intenciones. Te hundes con ellos. He visto a hombres y mujeres brillantes perder sus reputations. Sus ahorros y su cordura porque intentaron estabilizar a una persona que es adicta a la inestabilidad. No puedes arreglar a una persona que ama el drama de su propia muerte. ¿Por qué lo hacen? Porque el caos les da atención. El caos los absuelve de la necesidad de trabajar. Si siempre son la víctima, nunca tienen que ser el vencedor. Deja de intentar ser superaguas. De un paso atrás. Deja que la lluvia caiga sobre ellos. Deja que se mojen. Deja que tengan frío. Porque solo el frío les hará darse cuenta de que necesitan construir su propio refugio. Si sigues protegiéndolos, solo eres un facilitador de su incompetencia. Y eventualmente, su mala suerte se convertirá en tu mala suerte. Mantén tu distancia. Protege tu paz. La infección de la desgracia se propaga por contacto. Ponte en cuarentena del arquitecto del caos. Tipo 2, el pozo sin fondo. El segundo tipo es quizás el más doloroso de tratar. Esta es la persona que exige tu ayuda. Consume tu ayuda y luego te resien por ello. Maquiavelo escribió extensamente sobre la naturaleza valuable de la gratitud. Dijo, los hombres son rápidos para cambiar su naturaleza cuando cambian sus intereses. La persona desagradecida sufre de una herida profunda y maligna de derecho. No ven tu bondad como un regalo. La ven como una deuda que les debes. Observa el patrón. La primera vez que los ayudas, son efusivos. Gracias. Me salvaste. No sé qué haría sin ti. Te sientes bien. Te sientes útil. El anzuelo está puesto. La segunda vez piden con menos vacilación. Ayudas de nuevo. Dicen gracias pero es más corto, menos contacto visual. La tercera vez no piden. Esperan. Ysit demoras. Si vacilan. Si irritan. Hacen un comentario pasivo-agresivo. Pens que los amigos ayudaban a los amigos. Este es el pozo sin fondo. Nada de lo que de será suficiente para llenar el vacío dentro de ellos.
porque el vacío no es una falta de recursos. Es una falta de carácter. Cuando ayudas a alguien así, crees una dinámica peligrosa. Te conviertes en el maestro y ellos se convierten en el dependiente. Y los seres humanos por su naturaleza oscura odian a aquellos de quienes dependen. La dependencia genera desprecio. En el fondo te odian porque tu fuerza les recuerda su debilidad. Tu generosidad resalta su incapacidad para proveerse a sí mismos. Así que toman tu dinero, toman tu tiempo y secretamente afilan un cuchillo para ponértelo en la espalda. ¿Alguna vez has notado que las personas a las que más has ayudado son a menudo las que hablan peor de ti cuando no estás cerca? Por eso Maquiavelo aconseja que si debes ayudar, hazlo de una manera que no cree dependencia continua. O mejor aún, no ayudes en absoluto si percibes la podredumbre del derecho. Como los detectes, prohibilos, dino a una pequeña solicitud. La reacción al no te dice todo lo que necesitas saber sobre el carácter de una persona. Una persona sana respeta tu límite. El pozo sin fondo reaccionará con ira. Manipulación de culpa o frialdad repentina. Intentan castigarte por cerrar el grifo. Si ves esta reacción, no camines, no puedes salvar a alguien que cree que el mundo les debe la vida. Verterás tu esencia de vida en ellos. Y te mirarán con ojos muertos y preguntarán, ¿eso es todo? No arrojes tus perlas ante los cerdos. Los pisotearán y luego te destrozarán. Tipo 3. El saboteur sonriente. Ahora descendemos a un territorio más oscuro. Los primeros dos tipos te drenan, a través de la incompetencia o el derecho. Este tercer tipo te drena a través de la milicia. Maquiavelo sabía que la envidia es la fuerza más destructiva en cualquier corte, cualquier negocio y cualquier círculo de amigos. El saboteur sonriente es a menudo la persona más cercana a ti. Son el amigo que ha estado contigo desde el principio. Son el compañero que comenzó en el mismo nivel que tú. Pero luego creciste. Te viste éxito. Migraste y ellos se quedaron igual. No pueden soportarlo. Pero son inteligentes. No te atacan abiertamente. Los enemigos abiertos son fáciles. Puedes ver sus espadas. El saboteur sonriente esconde su daga detrás de una sonrisa. Quieren salvarte de tu propia ambición. Escucha la forma en que te hablan cuando compartes buenas noticias. Consigue el ascenso. Oh, ¿en serios? Eso es genial. Pero, ¿no son terribles las horas? Vas a agotarte. Solo estoy preocupado por ti. Conocí a alguien increíble. Bien. Solo ten cuidado. Sabes cómo te ilusionas. No quiero verte lastimado de nuevo. ¿Lo escuchas? El veneno sutil, la preocupación fingida. Cubren su envidia con el lenguaje de la protección. Intentan plantar semillas de duda en tu mente. Quieren bajar tu confianza para que caigas de vuelta a su nivel. Maquiavelo advirtió que los hombres son tan simples y tan listos para obedecer las necesidades presentes que el que engana siempre encontrará a aquellos que se permiten ser engañados. La persona envidiosa quiere salvar del éxito porque tu éxito es un espejo que refleja su fracaso. Si intentas lavarlos contigo, si intentas salvarlos tirándolos hacia arriba a tu nivel, ellos subconscientemente o conscientemente sabotearán el viaje. Crearán drama. Justo antes de tu gran reunión. Te darán malos consejos. Revelarán tus secretos a tus rivals. No quieren que ganes. No puedes salvar al envidioso. La envidia es una enfermedad incurable del alma. Como el recipiente que la contiene. La única forma de tratar con el saboteur sonriente es la ley del ocultamiento. Oculta tus victorias. Oculta tu alegría. Oculta tus planes. Maquiavelo aconseja el silencio. No les de la munición de tu felicidad cuando estés cerca de ellos. Se insulso, se aburrido, se alguien que está luchando. ¿Cómo ve el negocio? O ya sabes la rutina. Es difícil.
Alimentalos con la miseria que anhelan y guarda tus victorias para aquellos que realmente desean el bien. Si intentas salvarlos, si intentas arreglar su inseguridad con tu amor, estás abrazando a un terrorista suicida. Valor en el puente que estás construyendo solo para verter el barranco. Nunca les hagas saber tu próximo movimiento. Nunca les hagas saber tu verdadero poder. Pausa por un momento. Respira. Sé que esto es pasado. Sé que hay rostros parpadeando en tu mente ahora mismo. Nombres que no has querido decir en voz alta. Sientes la culpa aumentando. La voz en tu cabeza diciendo, pero me necesitan, pero yo soy diferente, pero puedo cambiarlos. Mata esa voz no es tu conciencia. Esa voz es tu ego. Es tu arrogancia pensando que eres lo suficientemente poderoso como para reescribir la naturaleza humana. No eres Dios. Eres un ser humano con una batería limitada. Si continúas conectando a estas máquinas que funcionan con dolor, morirás espiritual, mental y eventualmente físicamente. El esters mata. La traición mata. Tenemos tres tipos más por cubrir. Y estos próximos tres. Estos son los que manipulan tus vulnerabilidades más profundas. Estos son los que dan las cicatrices más profundas. Prepárate. Vamos más profundo en el laberinto. Tipo 4. La víctima profesional. Llegamos ahora a la criatura más engañosa en el oscuro bosque de la psicología humana. Este tipo no viene hacia ti con un cuchillo. No vienen hacia ti con arrogancia. Vienen hacia ti de rodillas. La víctima profesional. Maquiavelo entendió el poder mejor que cualquier hombre en la historia. Y sabía que el poder viene en dos formas. Mito y simpatia. El tirano usa el mito. Pero el débil usa la simpatia. Y la simpatia es una droga que evita tu cerebro lógico, y se inyecta directamente en tu centro emocional. Debes entender esta distinción. Hay víctimas de las circunstancias y luego hay víctimas profesionales. Una verdadera víctima quiere escapar de su dolor. Una víctima profesional quiere cultivar su dolor. Lo cultivan. Lo decoran. Usan su trauma como una corona de espinas. Exigiendo que te inclines ante su sufrimiento. Armonizan su fragilidad. No puedo hacerlo porque estoy deprimido. Me estás lastimando al pedirme que asuma responsabilidad. El mundo es demasiado duro para alguien tan sensible como yo. Si intentas salvar a esta persona, entras en un juego que no puedes ganar porque salvarlo significaría quitarles su identidad. Si mejoran, pierden su excusa. Si se fortalecen, pierden la atención que su debilidad garantiza. Así que lucran contra tus soluciones. Ofreces una escalera. Dicen que sus brazos están demasiado cansados. Ofreces una cuerda. Dicen que les quema las manos. Ofreces tirar de ellos hacia arriba. Se ponen flacidos, haciendos más pesados, obligando a cargar su peso muerto. Maquiavelo te advirtió. El que confía en la piedad de otros construye su casa sobre arena. Pero tú, El Salvador, estás construyendo tu casa sobre un pantano. Cada vez que los rescatas validas su impotencia. Les enseñas que estar roto es una moneda. Les estás pagando para que permanezcan enfermos. Y aquí está la parte más oscura. En el momento en que te detienes, en el momento en que dices, no puedo cargar más. El cordero se convierte en un lobo. La víctima profesional se volverá contra ti con una ferocidad que te sorprendrá. Te pintarán como el villano. Le dirán al mundo que los abandonaste. Reescribirán la historia para hacer que tu agotamiento parezca crueldad. Necesitan un villano para completar su historia. Y al intentar ser su héroe, has audicionado para el papel del villano cuando inevitablemente fallas. No interpretes este papel. La compasión por una víctima profesional no es amor. Es masoquismo. Es una negativa a respetar la dignidad de su propia agencia. Debes dejarlos caer.
Debes dejarlos enfrentar el vacío sin tu mano para sostener. Porque solo cuando la audiencia seva, el actor deja de actuar. Tipo 5, el tonto arrogant. El tipo 5 es el enemigo de la sabiduría, el enemigo del crecimiento. Y no tienes cuidado, el enemigo de tu cordura, el tonto arrogant. Esto no es solo alguien que es poco inteligente. La ignorancia puede curarse con conocimiento. Este es alguien que se niega a saber. Este es alguien que está enamorado de su propia opinión, incluso cuando esa opinión está destruyendo su vida. Maquiavelo tenía una regla estricta para los príncipes. Un príncipe que no es sabio por sí mismo no puede ser aconsejado sabiamente. Quería decir que no puedes enseñar a un hombre que piensa que ya es Dios. Ves a esta persona cometiendo los mismos errores una y otra vez. Eligen las parejas equivocadas. Invierten en estafas. Empiezan pelis que no pueden terminar. Tu con tu buen corazón y tus ojos claros. Ves el acantilado hacia el que están caminando. Cors hacia ellos. Dices. Para. Mira el mapa. Mira los datos. Vas a caer. Y que hacen. Te agradecen? No. Se burlan. Argumenten. Debaten. Te dicen que no entiendes. Construyen elaboradas gimnasias mentales para probar que el cielo es verde, y el suelo está hecho de nubes. ¿Por qué desperdicias tu aliento? Entiende esta lección despiadada. No puedes usar la lógica para sacar a un hombre de una posición. No uso la lógica para entrar en ella. El tonto arrogant no quiere la verdad. Quieren validación. Y cuando les ofreces la verdad, la perciben como un ataque a su ego. Al intentar salvarlos de su ignorancia, te conviertes en su enemigo. Te conviertes en la personificación de la realidad que están tratando de negar. Así que te atacarán. Te llamarán condescendiente. Se burlarán de tu inteligencia. Te arrastrarán a interminables argumentos circulares que drenan tu espíritu, y te dan exhausto. Y la peor parte cuando finalmente caigan de ese acantilado y caerán. No aprenderán. Culparán al viento. Culparán a los zapatos. Te culparán a ti por distraerlos. Deja de intentar ser el maestro de aquellos que no tienen deseo de ser estudiantes. Es arrogancia de tu parte pensa que puedes forzar la sabiduría en una mente cerrada. Maquiavelo sugiere un enfoque más frío. Silencio. Deja que la realidad sea su maestro. La realidad es un tutor duro. No argumenta. No debate. Simplemente entrega consecuencias. Cuando el tonto arrogant habla, no lo corriges. No debatas con ellos. Simplemente agent y interesante. Y luego de un paso atrás. Observa el choque desde una distancia segura. Protege tu intelecto. No desafiles tu espada intentando cortar piedra. Guarda tu sabiduría para aquellos que la piden. Para aquellos que tienen la humildad de decir. No sé. Ayudame. El tonto arrogant debe ser dejado a la merced del mundo. Es lo único lo suficientemente fuerte como para romper su caparazón. Tipo 6. El escorpión. Y ahora el tipo final. El que rompe los corazones de las personas más leales. El repetidor de historia. El escorpión. Hay una vieja fábula. Un escorpión le pide una rana que lo leva al otro lado de un río. La rana dice. No, me picarás y moriré. El escorpión dice. ¿Por qué haría eso? Entonces ambos nos ahogaríamos. La rana está de acuerdo viendo la lógica. A mitad de camino, el escorpión pica a la rana. Mientras ambos se hunden, la rana judía. ¿Por qué? El escorpión responde. Es mi naturaleza. Hay personas en este mundo suya naturaleza es traicionar. Suya naturaleza es destruir. Este es el tipo 6. La persona que has perdonado 1000 veces. Te engañan. Los perdonas. Te roban. Los perdonas. Te mienten en la cara. Los perdonas. ¿Por qué? Porque lloran. Porque prometen. Y cambiado. Dicen.
Lo juro por Dios. Esta es la última vez. Voy a terapia. Voy a la iglesia. Soy diferente ahora. Y quieres creerlos. Quieres creer en la redención. Quieres ser el santo que salvó al pecador. Pero Maquiavelo advirt, los hombres nunca cambian su naturaleza. El comportamiento es un patrón. El carácter es un patrón. El mejor predictor del comportamiento futuro es el comportamiento pasado. Cuando salvas al escorpión de las consecuencias de su picadura, no les estás ayudando a evolucionar. Estás interfiriendo con sus datos. Les estás enseñando que pueden picar y on sobrevivir. Los estás entrenando para que te lastimen. Cada vez que los aceptas de vuelta, pierde una pieza de tu amor propio. Y ellos te respetan menos también. ¿Cómo pueden respetar a alguien que se trata a sí mismo tan mal? Ven tu perdón no como misericordia sino como permiso. Si me aceptaron de vuelta después de que hisex, me aceptaron de vuelta después de que haga y. Estás buscando lo bueno en ellos, pero estás ignorando la sombra que los está consumiendo. Maquiavelo aconsejó a los príncipes que desconfíen de aquellos que han traicionado a otros porque inevitablemente te traicionarán. La lealtad no es una decisión. Es un hábito. La traición no es un error. Es un hábito. Si estás tratando con un repetidor, debes realizar el acto más difícil de todos. La amputación. No puedes reducirlo gradualmente. No puedes ser amigos desde la distancia. Debes cortarlo completamente, irrevocablemente. Dolera. Se sentirá como si estuvieras cortando tu propio brazo. Pero ese brazo está gangrenado. Si lo mantienes, el veneno liga a tu corazón y mueres. El escorpión no puede ser salvado. Solo puede ser evitado. Acepta su naturaleza. Crees la primera vez que te muestran quién son. Deja de proyectar tu conciencia sobre un depredador. Ahora los ves. Los 6 rostros de la destrucción. El desafortunado, el desagradecido, el envidioso, la víctima, el tonto, el escorpión. Los ves en los contactos de tu teléfono. Los ves en tu mesadecina y ahora sientes una pesadez porque te das cuenta de que para seguir este camino debes tomar decisiones que te harán ver mal ante los ojos de los débiles. Serás llamado. Serás llamado egoísta. Serás llamado maquiavélico. Bien. Usa esos títulos como armadura porque lo que llaman egoísmo. Los sabios llaman autopreservación. Lo que llaman frialdad. Los sabios llaman claridad. Debes hacer la transición del salvador al soberano. Un salvador se sacrifica a sí mismo para encender un fuego para otros. Quemándose hasta que es ceniza. Un soberano construye un faro. Se mantiene alto. Brilla una luz, pero no salta a las olas. Aquellos que quieren ser salvados nadaron hacia la luz. Aquellos que quieren ahagarse se ahagarán en la oscuridad, pero el faro permanece. Esta es la lección definitiva. No eres responsable de las almas de otros hombres. Eres responsable del recipiente que leva la tuya. Cuando dejas de intentar salvar a los insalvables, sucede algo extraño. Recuperas tu energía. Recuperas tu tiempo. Tu ansiedad desaparece. Tus finanzas mejoran. Tu salud regresa. Comienzas a construir un imperio de tu propia paz. Y en esa paz encuentras la fuerza para ayudar a los pocos que realmente lo merecen. Los que siguen tus consejos. Los que divulgan tu lealtad. Los que crecen cuando los riegas. Ese es el verdadero poder. No el poder de soportar el sufrimiento sino el poder de elegir quien es digno de tu tiempo. Maquiavelo escribió todos ven lo que pareces ser. Pocos realmente saben lo que eres. Deja que el mundo vea una superficie tranquila y intacta. Deja que piensen lo que quieren. Pero en el fondo sabe que has dominado el arte más difícil de todos. El arte de dejar ir pero ten cuidado. A medida que cortas a estas personas, a medida que asciendes en poder y silencio,
enfrentas un enemigo final. El más peligroso de todos. Porque una vez que los parecidos se hayan ido, te quedarás solo en la habitación. Y tendrás que mirarte en el espejo. Y podrías dar cuenta de que la persona que estabas tratando de salvar todo este tiempo era simplemente una proyección de la parte de ti mismo que aún no has sanado. ¿Qué pasa si la debilidad no está solo ahí afuera? ¿Qué pasa si está en ti? Y ese es una sombra para otro momento. Si esto abrió tus ojos, entiende que esto es solo lo que puedo mostrar públicamente. Hay videos que no puedo subir para todos. Hay aspectos de la psicología oscura que simplemente no puedo discutir públicamente en YouTube, sin ser censurado o desmonetizado. El algoritmo suprime la información más poderosa. Esos existen detrás del botón de unirse. Si todavía estás aquí, no iris como los demás. Suscribid si no lo has hecho. Pero si quieres lo que esto oculto. Haz clic en el botón de unirse y entra al nivel arquitecto. Desbloquearás videos exclusivos sin censura que se sumergen en las partes más profundas de la psique humana. La mayoría no lo hará. Ese es el punto.